my Russian learners, you keep asking me about the reflexive verbs, and today I'm going to talk about it. Let's clear up this topic once and forever. So, the main idea, the difference between normal verbs and reflexive verbs is reflexive verbs is the action to ourselves, and normal verbs is the action to somebody. Okay, let's take the first example. Закрывать, закрываться. Закрывать is a normal verb. Закрываться is reflexive verb. So the difference, I'll try to explain. So when I look at the door and I see it's closing, so I say дверь закрывается, because the door is doing it to itself, like the action to itself. But when I take the door and shut it, I say я закрываю дверь. So, дверь закрывается, reflexive verb, and я закрываю дверь. So that's the normal verb. So the second example is умывать, умываться. Умывать, normal verb, умываться, reflexive. So let's take the example. So the example is я умываю ребенка. Is I'm washing the child. So I'm doing it to the child. So that's why I should use reflexive verb. So next, я умываюсь means I'm doing it to myself. Я умываюсь. And we have the ending с, which is typical for я, for the first person. Я умываюсь. Okay, let's move on. The other example is начинать, начинаться. Начинать is a normal verb, начинаться reflexive. So the example is я начинаю концерт. I am starting the concert. Or концерт начинается. The concert does it itself. It starts. Концерт начинается. So let's conjugate. Я начинаюсь. Ты начинаешься. Он, она, оно начинается. Мы начинаемся. Вы начинаетесь. И они начинаются. So now let's do like this. I will give you a set of reflexive verbs, and then you'll try to make up some sentences with them. Okay? And then when you have the English variant, then you translate yourself, you do it, and you write, and then you'll get the answers on the screen, and you can check with me. Okay? So I am giving you the words. Открываться, одеваться, возвращаться, встречаться, целоваться, закончиться, продолжаться. And now let's check the examples. The examples now in Russian. So, он открывает магазин. Магазин открывается. Она одевается сама. Я одеваю ее. Мы возвращаемся домой. Мы возвращаем книгу. Я встречаю друга в аэропорту. Мы с другом встречаемся завтра. Он целует девочку. Они целуются. Они заканчивают урок. Урок заканчивается. Я продолжаю говорить. Занятие продолжается. So ask me any questions if you want about the topic and about learning Russian in general. And now I am saying goodbye to you, пока, and see you next time.